Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, we are in the series of videos where we are studying concepts related to NEET and KCET physics. We are in the chapter Moving Charges and Magnetism, right? So this is the fourth video on moving charges and magnetism where we are learning in-depth concepts and solving varieties of MCQs on the chapter Moving Charges and Magnetism. First three chapters already uploaded. This is the fourth chapter we are running in, right? So we'll continue this series. In today's video, we'll learn the concept of motion of charge in magnetic field. So force acting on the charged particle moving in magnetic field as well as its motion. About its motion we'll learn in today's videos. So these NEET and KCET physics videos are very helpful for those students who are preparing for NEET as well as KCET, right? So in NEET KCET physics anta na chapter wise playlist galani channel ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can go through the playlist there. So NEET KCET electric charges and physics, electric charges and fields, NEET KCET current electricity, like this. ಈ ತರ ನಮಗೆ playlist ಅದಾವ. You can go through the playlist to learn each and every concept of these chapters, right? Okay, let us continue the chapter now. So today's concept is about motion of charge in magnetic field. Okay, see first we know very well in a magnetic field if a charge starts moving. Suppose one magnetic field ittu, a magnetic field ಒಳಗಡೆ charge move ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ we know very well by theory the force acting on the charged particle is given by F is equal to Q V B sin theta. This is the force acting on the charged particle. Okay, so we got to know how much will be the force acting on the charged particle due to magnetic field. Nodri ಏನಾಗಿರ್ತದೆ magnetic field ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. So in the magnetic field if a charge starts moving, due to the magnetic field a magnetic force will act on that charge. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದಾಗಿ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೀ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ F equal to QVB sin theta. This much is the magnetic force acting on it. ಈಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ QV cross B. Right, this is the cross product. So V cross B ಅಂತಂದ್ರೆ it will be V into B into sin theta. So this is the vector form of that force. See, when this force will act, ಈಗ ನಮಗೆ magnetic field present ಅದ. If the charged particle is neutral, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ how much will become this force? Q ನಮಗೆ 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ, magnetic force 0 ಆಗ್ತದ್ರಿ. If there is a charged particle and if it is at rest in the magnetic field, ಅದರ velocity ನಾವು 0 ತಗೋಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ. Velocity 0 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ how much will be the force? It will be 0. If it is a charged particle and if it is moving and if there is no magnetic field is 0, then how much will be the magnetic force? Magnetic force will be 0, right? So if the charged particle is neutral or if it is not moving, it is at rest, or if there is no magnetic field present, then the magnetic force on the charged particle will be 0. So to experience the magnetic force, it should be a charged particle, it should be moving, it should not be in rest, and it should be moving in magnetic field. Then only this magnetic force acts on it. So magnetic force act ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು charged particle ಇರಬೇಕು, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? ವೆನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಥೀಟಾ ಅಂತದ ನಮಗೆ. Theta is the angle between the direction of motion of charged particle or direction of velocity. ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆನೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆನೇ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ V and B, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಇದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ತದ್ರಿ? ವೆನ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸಿ ಇಫ್ theta is equal to 90 degree, then magnetic force F will be maximum. ಇದು ನಮಗೆ maximum magnetic force ಇರ್ತದ್ರಿ. Maximum magnetic force means how much it is? QVB sin 90 will become 1. So this is maximum magnetic force. Next, if theta is equal to 0 degree or 180 degree, then the force is said to be, magnetic force is said to be minimum, which will be equal to 0. Why? Because sin 0 or sin 180 degree will become 0.
See, theta is equal to 90 degree ಅಂತಂದ್ರೆ the charge is moving perpendicular to the magnetic field ಅನ್ನಂಗ್ರಿ. Magnetic field direction perpendicular ಆಗಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದ್ರದ್ದು, ರೈಟ್? theta is equal to 90 degree. theta equal to 0 degree means magnetic field ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. It means it is moving parallel to the magnetic field. Theta equal to 180 degree means what? If the magnetic field is in this direction, charged particle is moving in this direction. Anti-parallel ಅಂತ ಅರ್ಥ. So magnetic force on the charged particle will be maximum when the charged particle is moving perpendicular to the magnetic field. Magnetic field on the charged particle will be minimum if the charged particle is moving parallel or anti-parallel to the magnetic field. Clear? Okay. Well, that is all about the magnetic force. In next, ಅದೇನ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು know the direction of the magnetic force acting on the charged particle. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ರೂಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ we have a rule called as Fleming's left hand rule, which is sometimes very tedious to apply, right? So I will tell you one more rule by which you can easily find out the direction of the force. So the rule is right hand palm rule, right? Right hand palm rule. This is the rule, right hand palm rule. So what does this rule states? ಈ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ದು ಏನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅದ, we should extend our thumb and we should hold our right hand like this. ಅಂತಂದ್ರೆ we should hold the right hand like this. Thumb extended ಇರಬೇಕು, ಇವು 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ extended ಇರಬೇಕು, the symbol of Congress, right? So ಈ ತರ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, so thumb should be in the direction of motion of the charged particle. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಐತೆ ಆ ಕಡೆ ಥಂಬ್ ಇರಬೇಕು. ಈ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಏನದಲ್ಲ, ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಕಡೆಗೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ. ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪಾಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಥಂಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅವಾಗ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಏನದ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಪಾಮ್, ಈ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ವೈಟ್ ಪಾಮ್, ಈ ಕಡೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ರೂಲ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈ ಕಡೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೂಲ್ ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. Okay, listen. In next, we'll go on understanding one by one things. See, if theta is equal to 0 degree, theta is equal to 0 degree ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಈಗ ನಮಗೆ ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. And a charged particle is moving in this direction. A charged particle ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Then what is the angle between B and B? It is 0 degree. Then how much will be the magnetic force acting on this charged particle? The magnetic force acting on the charged particle will be 0. Magnetic force charged particle ಮೇಲೆ 0 ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ charged particle ನಮಗೆ ಹಿಂಗ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. It will not get deviated. ಅದು ನಮಗೆ upwards deviate ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, downwards deviate ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. It goes in a straight direction. Why? ಆ charged particle deviate ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾವ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರ ದಿಶಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಿಲ್ರಿ. There is 0 force acting on it. That's why the charged particle will follow a straight line path. ಈಗ ನಮಗೆ charged particle ಯಾವ path ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it follows a straight line path. ಅದು straight line path ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದ್ರಿ, ರೈಟ್? when it is moving parallelly. Anti parallelly ಮೂವ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹಂಗಾರಿ, it will be in a straight line path only. Even if it is moving anti parallelly, at that time also it will be moving in a straight line path only. So if theta equal to 0 degree or 180 degree, the charge will follow which path? Straight line path. Okay, second case. Second case is if theta is equal to 90 degree. Andre charged particle magnetic field perpendicular ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. See, let us consider here an inverse uniform magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು inverse uniform magnetic field ಅನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. Inverse uniform magnetic field. Right? So ನೋಡ್ರಿ, if a positive charged particle is moving here, in this direction, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ,
right? Okay, magnetic field direction ಹೆಂಗದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ magnetic field is inverse, right? Velocity ನಮ್ಗೆ right side ಅದ, find the direction of force now. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ, ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯೂ ವಿ ಬಿ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೌ ಲೆಟ್ us find out in which direction this magnetic force will be acting on that charge. So ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ರಿ, this should be in the direction of velocity, these four fingers should be in the direction of magnetic field. So magnetic field ಹೆಂಗದ, it is inverse, velocity right side ಇದೆ. ಸೊ ಈ 4 fingers ನ magnetic field direction ದಾಗ ಹಿಡ್ಕೋತೀನಿ, right? Velocity ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, on that side. So where is the white palm indicating, white palm ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ, it is indicating in this direction. So the magnetic forces acting in this direction ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, magnetic forces acting in this direction. So what should happen, this charged particle should get deviated. ಈ charged particle ನಮಗೆ deviate ಆಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಇದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಹೌ ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಈಗ ಇಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ್ರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಫಾಲೋಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. When the angle is 0 degree or 180 degree, it follows straight line path. When the angle is 90 degree, it will follow circular path. Okay, let us know how it will follow in circular, how it will move in circular path. ಈಗ ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇತ್ತು. ಹಿಯರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಹಿಯರ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಫ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್, ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂತೆ, force is in this direction, so it has to get deviated. ಅದು deviate ಆಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, it has to get deviated, correct? And now the velocity will be in this direction. Velocity ಯಾವಾಗೂ tangential ಇರ್ತದ್ರೆ, velocity is in this direction. Now you apply right hand palm rule. Okay, velocity is in this direction, magnetic field is inwards, so downwards force act ಆಗತ್ತದ್ರಿ. Force is acting in downwards direction, right? So it will get deviated and it will come over here. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದ್ರದ್ದು velocity ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತದ್ರಿ. Again you apply right hand palm rule, magnetic field inwards, velocity ನಮಗೆ downwards ಅದ. So in which direction the force will be acting? In this direction the force will be acting. That's why it is following a circular path. Correct? ಇದು ನಮಗೆ circular path ನ follow ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ್ರಿ. When it enters the magnetic field perpendicularly, it follows which path? Circular path. When it enters the magnetic field parallelly or anti-parallelly, it follows which path? Straight line path. Next, if it enters at some other angle, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ magnetic field ಒಳಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. If theta is greater than 0 degree and less than 90 degree. If theta is greater than 0 degree and less than 90 degree, what happens? Which path it will follow? It will follow a helical path. How? See, if this is the magnetic field, idu namaga magnetic field adu anta itkori. If this is the magnetic field, okay, let me make some space here. Okay, we want to know in which direction the charged particle will move, right? See, okay, so the theta is greater than 0 degree and less than 90 degree. Okay, let me say a charged particle is entering here in this direction with velocity v, and this is the direction of magnetic field, correct? So this is the direction of magnetic field. Idu namagu magnetic field ada, idu velocity ada. Let the angle between velocity and the magnetic field be theta. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, when the velocity is in this direction, I will resolve this velocity in two components. ಈ velocity ನ ಎರಡು components ಆಗಿ resolve ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. Resolve ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದ್ರಿ? What component I will get here? I will get here v cos theta, right? Angle ಯಾವ ಕಡೆ ಟಚ್ ಅದ ಆ ಕಡೆ v cos theta, cos ಒಳಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. And this will be what? This will be v sin theta. ಇದು ನಮಗೆ v sin theta ಇರ್ತದೆ. So we are having two components of velocity now. Velocity ದ ಎರಡು components ಅದಾವ, v cos theta and v sin theta. When you resolve a velocity, when you resolve a vector, you just forget it. ಆ v ಅನ್ನೋ ವೆಕ್ಟರ್ ನ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದಾವ, ಒಂದು v cos theta, ಒಂದು v sin theta. Two velocities are there for this body. One is horizontal velocity v cos theta, another one is vertical velocity v sin theta. What this horizontal velocity will do? It will try to take this body horizontally. V cos theta will try to take this body horizontally. What this v sin theta will do? V sin theta nodri. V sin theta is the velocity which is perpendicular to magnetic field.
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ in which path it tries to take? It tries to take in a circular path. So here V sin theta component will try to take the charged particle in circular path, and V cos theta component of the velocity will try to take the charged particle in straight line path. Straight line path ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ತರದ್ದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇದು ಮೋಷನ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ್ರಿ ಎರಡು ತರದ್ದು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲದ ರೀ, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎರಡೂ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಅನದರ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಆಲ್ಸೋ as well as circularly also. ಅದು ಇದ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಮೂವ್ ಹಾಕೋತಿಲ್ತಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೇ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಐತ್ರಿ ಪ್ಲಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅದರಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ಪಾತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾತ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್, ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಅದ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ರೈಟ್? ಈ ಪ್ಲೇನ್ ದಿಂದ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸತ್ರಿ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಒನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲಿ ದಿಸ್ ಮಚ್. This horizontal displacement of that charged particle is called pitch of the charged particle. ಇದಕ್ಕೆ pitch of the charged particle, helical path ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Pitch of the helical path ಅಂದ್ರೆ horizontal distance traveled by the charged particle in helical path. Horizontal distance traveled by the charged particle. So ಈ pitch ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕ್ರಿ? How much this pitch has to be? See, pitch means it is horizontal distance. So ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, speed means it will be equal to distance divided by time taken. Distance divided by time taken. Then ನಮಗೆ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತ್ರಿ, then distance is equal to ನಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ? V by t. Distance is equal to V by t, right? So V by t, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ V ಎಷ್ಟದ್ರಿ? It is V cos theta. V cos theta divided by time is t. Time is t, right? ಆಮೇಲೆ ನಾವು t ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ಪಿಚ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಲೇಟರ್, ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಪಿಚ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿಚ್. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅದ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ? ಪಿಚ್. ಪಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪಿಚ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಐತಿ? ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ತಗೋತೇನ್ರಿ, ವಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ into the time. Time ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ತಗೋತೀನಿ. Why? To complete one circle, whatever time we take, that is called time period. Time period is indicated by capital T. Capital T ನ ಯಾಕೆ ತಗೊಳತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್. ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳತೀವಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಸಿ, ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಇಸ್ 2 pi r divided by qb. 2 pi r divided by qb. Right? So this much is the equation of time period. Sorry, 2 pi m divided by qb, the equation of the time period. So if I substitute that here, it will be 2 pi m v cos theta, 2 pi m v cos theta divided by qb. This much will be the pitch. ನಮಗೆ pitch ಇಷ್ಟ ಇರ್ತದ್ರಿ, 2 pi m v divided by cos theta. ಈ ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ರೀ, ಅದು 2 pi m divided by qb. That is the equation of time period. Okay, ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಐತ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್
if you want to write the radius of this helical path, then radius ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದ್ರಿ, it is mv divided by qb. mv divided by qb, radius of the circular path. ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಡಿ, ಹೆಲಿಕಲ್ ಪಾತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. mv upon qb, what is v? ಈಗ ನೀವು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ, this is the radius, ಇದು ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ, this is the radius of the circular helical path. ಸೊ ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅದ, v sin theta ಅದ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ mv sin theta divided by qb, mv sin theta divided by qb. This is the radius of helical path, this is the pitch of the helical path, right? So we got to know about pitch of helical path, radius of the helical path. Okay, that's all about the motion. In next note, circular motion of the charged particle. ಈಗ already ನಾವು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. In a uniform magnetic field, if a charged particle, for example, ಇದು positive charged particle ಇದ್ರೆ, if the velocity is in this direction, by applying right hand palm rule, we got to know the force will be acting in this direction. ಈ direction of force act ಆಗ್ತಿರೋದು. So which path it will follow? It will follow circular path. Which direction? Anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, it is moving. Right? ಈಗ ಇದೇ inverse magnetic field ಒಳಗೆ, let me say, if a negative charge is moving, suppose ನಮಗೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಟ್ಸ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದೆ. ಸೊ ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ವೈಟ್ ಪಾಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈಗ ನೀವು ಔಟ್ ಡೌನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಾಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೀವು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೈಟ್ ಪಾಮ್. So this will follow the circular path. ಈ charged particle ನಮಗೆ circular path ಅನ್ನು follow ಮಾಡ್ತದೆ, which will be clockwise, right? So inverse magnetic field ಇದ್ದಾಗ positive charge will follow anti-clockwise path, circular path. Negative charge will follow clockwise circular path. Suppose ನಮಗೆ magnetic field direction reverse ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ clockwise ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ anti-clockwise ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. Okay, circular path ಅಂತ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಹ್ಯಾವ್ ಡೆರೈವ್ಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಥಿಯರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ್ರಿ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, another one is centripetal force will be acting here. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅದ. No particle or no object can move in the circular path without centripetal force. ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬೈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ r. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ qvb. So v and v will get cancelled. I will get radius is equal to mv divided by qb. This much is the radius. Velocity ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? Velocity means it will be equal to qrb divided by m. This is the velocity. So we got to know the equation of radius, equation of velocity. In time period equation, time period is 2 pi m divided by qb. This much is the time period. Frequency means it is reciprocal of time period. So it has to be qb divided by 2 pi m. This much has to be the frequency. Okay. Next note. ಈಗ radius ಈಗ ನಾವೇನು equation ಬರ್ದಿವಿ, it is in terms of velocity. I will write one more different equation of radius. It is root 2 mqv divided by qb. Right? This is one more equation of radius. Here this v indicates velocity and this v indicates potential difference. ಇದು ನಮಗೆ potential difference indicate ಮಾಡ್ತದ್ರೆ, it indicates potential difference. So radius in terms of velocity, radius in terms of potential difference. I will write one more equation of radius. It is root 2 mk divided by qb, where k indicates kinetic energy. Right? So radius in terms of velocity, radius in terms of potential difference, radius in terms of kinetic energy. Right? So from these equations or from these relations, I can say radius is directly proportional to velocity. Radius is directly proportional to root of potential difference. Radius is directly proportional to root of kinetic energy. Right? So ಇಷ್ಟು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೀಬಹುದು. Next ನೋಡ್ರಿ, in place of qv what I have substituted here? K, kinetic energy. So kinetic energy means I can take it as charge into potential difference. ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತು. Kinetic energy is equal to charge into potential difference. Okay. Next ನೋಡ್ರಿ,
Momentum of the charged particle. Momentum means what is that? Momentum means mass into velocity. How much is the velocity? QRB divided by M. So ಇದು M cancel ಆಗಿ ನಮಗೆ momentum ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? It will be QRB. This much is the momentum. Next, kinetic energy. Kinetic energy means we know that it is half mv square. Half mv square. ಈ v value square ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡ್ಕೊಂಡು simplify ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ್ರಿ? It will be QRB square divided by 2m. This much will be the kinetic energy. Right? Okay. So we got to know these many formulas related to the circular path of the charged particle. When the charged particle will move in circular path, it will move in circular path if it is moving perpendicular to the magnetic field. Magnetic field perpendicular ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? ಸಿ, if a charged particle is moving in this direction and if the magnetic field is in this direction, magnetic field ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ velocity of the charged particle ಮತ್ತು magnetic field ಏನದಾವ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ. both are in same plane. what ಏನೇನ speed ಅಥವಾ velocity of the charged particle and magnetic field in which the charged particle is moving, ಇವೆರಡೂ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ, that will be perpendicular to the plane which is consisting velocity of the charged particle and magnetic field. So charged particle the velocity ಮತ್ತು charged particle ಯಾವ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಪ್ಲೇನ್ಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹಿಯರ್? ಯಾವ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದ್ರಿ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆ ಕಡೆನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಂಗೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸ್ ನಡುವೆ ನಮಗೆ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗದ ಅದೇ ಪ್ಲೇನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ. ಸೊ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. This is work done. So how much is theta? Theta is 90 degree. Cos 90 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತ್ರಿ? 0. So how much will be the work done? Work done is 0. So work done by the magnetic force is always 0. So magnetic force will not do any work on the charge. Magnetic force will not change the speed of the charged particle. Magnetic force will not change the kinetic energy of the charged particle. Then what magnetic field will do? What magnetic force will do? Magnetic force will just change the direction of motion of the charged particle. Adra direction matra change ಮಾಡಿಸ್ತದ್ರಿ. Other than that, it will not do anything else. It will not alter the kinetic energy. It will not alter the speed of the charged particle. It will just change the direction of the motion of the charged particle. That is the effect of the magnetic force on the charged particle, right? So remember these many formulas related to the circular path of the charged particle. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೇನ r is equal to mv divided by qb, t is equal to 2πm divided by qb ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ v cos theta into t means it is 2πm divided by qb, mv divided by qb, radius, right? So this is helical path of the pitch, helical path of the radius. Clear? Okay, that's all about the motion of the charged particle in a uniform magnetic field. See, in ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, motion of charged particle in combined electric and magnetic field. If ನೋಡ್ರಿ, suppose if there is only magnetic field, only magnetic force will be acting on the charged particle. If there is only electric field, only electric force will be acting on the charged particle. If there are both magnetic and electric field, both the forces will be acting on the charged particle. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದೇನ್ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ QVB sin theta ಅಂತ. If this force must act on the charged particle, then that charged particle has to be moving. ಆ charged particle ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ರಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ Q into E. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಓದಿ ಇಟ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೆನ್ ಶ್ಯೂರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. If it moves, then only the magnetic force acts. For electric force, there is no condition that the charged particle has to move. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ರೈಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. That's it, what happens, right? So if there is electric field, there will be electric force. If there is magnetic field, there will be magnetic force. Correct? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮಗೀಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅದಾವೆ. Both electric and magnetic fields are present and we want to move a charged particle in these magnetic fields, in this electric and magnetic field. So how many forces must act on it? ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. Two forces must act on it. Okay, so electric force means how much it will be? It will be Q into E. Magnetic force means how much it will be? It will be Q V B sin theta. Right? Magnetic force means it will be Q V B sin theta. This much will be the magnetic force. Correct? If I take Q common, what I will get? I will get it as E plus VB sin theta. This much will be the force acting on it. And this is called Lorentz force. This is called Lorentz force anta kariತಾರೆ. In vector notation, I can write it like this. Either force in a vector notation or hinge baribodu. Charge is a scalar quantity. It is not a vector quantity. Electric field is vector quantity. Velocity and magnetic field are vector quantities. Right? So it will be V cross B. V cross B. So this is the vector form of Lorentz force. Lorentz force andre the sum of electric force and magnetic force, where both the fields are present. Eradu fields present idre matra ivu eradu forces act ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಎರಡು ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗತದ್ರಿ. ವಿ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ, ಇ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಬಿ. See, since a charged particle is moving parallel to the magnetic field, angle will be 0 degree. That's why magnetic force on it will be 0. Magnetic field ke charged particle parallel agi move adre adra mele yavade force act agudilla. No magnetic force acts on it if a charged particle moves parallel or anti-parallel to the magnetic field. Magnetic force on it will be 0. What about electric force? Electric force has to act. Electric force has to act. Yes, how much electric force? Q into E. Suppose the charge Q antidre Q into E. There is no condition that charge has to move in the electric field. There is no condition that the charge has to move perpendicular to electric field or parallel to electric field. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ. ಅದು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೈತಿ, ಅದು ಮೂವ್ ಆಗತ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆದರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ is in rest or motion, whether the charge is moving perpendicular or parallel to the electric field, it doesn't matter. If there is electric field, if there is a charge, there has to be the electric force acting on the charge. And how much will be that force? Q into E. ಆಮೇಲೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ತದ್ರಿ? If it is positive charge, that electric force acts in the direction of electric field. If it is negative charge, that electric force will act in the opposite direction of electric field. Right? And so here, in which path it has to move? ಈಗ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾತ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ? Path of the charged particle will be straight line path. ಈಗ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಡಿವಿಯೇಟ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಐತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗೈತ್ರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, this is the direction of electric field, and this is the direction of magnetic field, and this is the direction of velocity of the charged particle. This is the direction of velocity of the charged particle. See, electric field and velocity are perpendicular, velocity and magnetic field are perpendicular, magnetic field and electric field are perpendicular. All these three are perpendicular to each other. Now, whenever a charged particle starts moving,
ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಅಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್. ನಾವು 2 ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೂಲ್ ಏನದ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಮ್ ರೂಲ್. In which direction magnetic field is? Magnetic field is in outwards direction. In which direction the charge is moving? Right side. So magnetic field outwards ada, right side namak charged particle move agatadri. This is the velocity, this is the magnetic field. In which direction the force acts now? Downwards. So the magnetic force acts in downwards direction. Ille magnetic force namak downwards act agtade, electric force namak upwards act agtade. Okay, iga see ivene eradu force adave. If electric force is greater than magnetic force acting on the charged particle, then the charged particle will get deviated. Avag charged particle naಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ deviate ಆಗಬೇಕ್ರಿ, it has to get deviated in the direction of electric field. ಅದು ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, electric field direction ಒಳಗೆ deviate ಆಗ್ತದ್ರಿ. So it gets deviated upwards ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ. It gets deviated upwards, right? When electric force is greater than magnetic force. Next, if magnetic force is greater than electric force, if magnetic force is greater than electric force, magnetic force ಯಾವ ಕಡೆ ಅದ, downwards ಅದ. So it will get deviated in downwards direction, right? So it will get deviated in downwards direction. It will get deviated in downwards direction. What if both the forces are equal? Magnetic force ಮತ್ತು electric force ಎರಡೂ equal ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? It will neither get deviated upwards, it will nor get deviated downwards. Then what has to happen? It has to go in the straight path. Ad namaga straight line path ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು without getting deviated. It moves straight, no deviation, no deviation. ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆನೂ ಡೆವಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, neither upwards nor downwards. It moves in a straight line path. It moves straight, right? So ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು FB is equal to FV, magnetic force and electric force both are equal ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ, magnetic force will be QVB, electric force will be Q into E. Q and Q will get cancelled. So velocity of the charged particle ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ, E divided by B. So we'll get to know one more condition here. If the velocity of charged particle is equal to ratio of electric and magnetic field, it will move straight. Velocity selector ಅಂತ ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತೆ, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತದೆ. So the charged particle whose velocity is equal to E by B, it will move in a straight path without getting deviated move ಆಗ್ತದೆ. So charged particle without deviation move ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ velocity ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, it has to be E divided by B. Next, if E is perpendicular to B and Q is released from origin. So ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನಮಗೆ electric field ಅದ, ಇದು ನಮಗೆ electric field ಅದ. Magnetic field ನಮಗೆ electric field perpendicular ಅದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, this is the direction of the magnetic field. Magnetic field and electric field both are perpendicular, right? ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, we are releasing it from the origin. ನಾವು origin ದಿಂದ ಅದನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ, ಬಟ್ origin ಒಳಗದ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗದ್ರಿ. That charged particle is at rest. That charged particle is at rest, right? So ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗಿತ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎರಡೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಪಾತ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅ ಪಾತ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪಾತ್. It will follow a cycloid path. When electric field and magnetic field are perpendicular and the charged particle is released from origin. Released ಅಂತಂದ್ರೆ it is at rest in the origin. Cycloid path ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. There is a cycle wheel. On the cycle wheel you mark a dot. ಆ ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ರಿಮ್ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಅನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಿದಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ವಿ ರನ್ ದ ಸೈಕಲ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಪಾತ್ ದಟ್ ಡಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್, ದಟ್ ಡಾಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ತರ ನಮಗೆ ಡಾಟ್ ಮೂವ್ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಪಾತ್. ಇದು ಯಾವಾಗ್ರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, charged particle is rest at the origin, right? So we got to know about motion of charged particle in electric as well as magnetic field. Previously we got to know about motion of charged particle in magnetic field. This is motion of charged particle in electric and magnetic field. We'll see some MCQs on these concepts. Okay, so the first question is, see this is a KCET previous year question. This is KCET 2027 question. What they have told, a proton, a deuteron and an alpha particle are projected perpendicular to the direction of uniform magnetic field with the same kinetic energy.
same kinetic energy. The ratio of the radii of the circular paths described. Okay, ratio of radii is ನಮಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೋಟಾನ್, ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ alpha particle. Proton means what is that? 1H1. Deuteron means what is that? 1H2, isotope of hydrogen. Alpha particle means what is that? Helium nucleus, 2He4. This is the alpha particle. In nodri, atomic number ಏನದ, atomic number indicates the charge. Mass number ಏನದ, mass number indicates the mass. Right? So ಈಗ ನಾ proton ದ charge ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾ Q ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. Why? Because its atomic number is 1. ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನದ, 1 ಅದ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಏನದ, 2 ಅಂತದ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ, 2Q ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. 2Q. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 2. ಇನ್ ಮಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ m ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ 2m ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ 4 ಅದ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಅನ್ನ 4m ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್. ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ ರೇಷಿಯೋ ನಮಗೆ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ಸಿ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಐತಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ರೇಡಿಯಸ್ ಮತ್ತು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ? ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ 2mk ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ QB ಅಂತದ್ರಿ. 2mk ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ QB. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಇವು ಅಷ್ಟು all three charges are moving in same magnetic field. Same magnetic field ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಮೂರದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಈಗ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ರೂಟ್ mk. ಸಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನೂ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೂರತ್ರದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. B is same for all charges, K is same for all charges, 2 is constant. It is applicable for all the charges. So ನಮಗೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಯ್ತು, ರೂಟ್ m by k. ಸೊ ನಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೈಟ್? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. So here I will write, see, root of mass, radius is directly proportional to root of mass divided by charge. So first proton ನಮಗೆ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ m. ಸೊ ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದರಿ, q. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದರಿ, ರೂಟ್ 2m ರೈಟ್, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅದರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು, ಸಾರಿ ಮಾಸ್ 2m ಅದ, ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದರಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ q. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದರಿ, ರೂಟ್ ಒಳಗೆ ಮಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟದರಿ, ಮಾಸ್ ಇಸ್ 4m. ಕರೆಕ್ಟ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 2q. So what I can write it as, ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದ್ರಿ, ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q is to ರೂಟ್ 2 into ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q. ರೈಟ್? is to ಇದು 4 ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q. ಇದು ನಂಗೆ 2 by 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು. So what I will get it as ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q is to ರೂಟ್ 2 ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q is to ರೂಟ್ m ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ q. Right? Root m by q na common ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂತ್ರಿ, 1 is to root 2 is to 1. So this much is the ratio. Right? So which is the correct option then? 1 is to root 2 is to 1. This is option B. Right? We'll go to the next question then. So next question is, an electron is moving in a circular path under the influence of transverse magnetic field of, ಇದು magnetic field adare 3.57 into 10 to the power minus 2 Tesla. If the value of E by m ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೈ ಮಾಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1.76 into 10 to the power 11 ಕೂಲಂಬ್ per kg. The frequency of revolution of the electron. Frequency ನಮಗೆ ಕೇಳತಾನ್ರಿ. He is asking us the frequency. See, time period means it is 2 pi m divided by qb. 2 pi m divided by qb. Then what is frequency? Frequency means it is qb divided by 2 pi m. qb divided by 2 pi m. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದಾನೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಚಾರ್ಜ್ q ಜಾಗದಾಗ e ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. So it is EB divided by 2 pi m. E divided by m. ಇತರದ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 1.76 into 10 to the power 11. B ಇದು ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. So here I will substitute F is equal to B ಅಥವಾ E by m. E by m is how much? 1.76 into 10 to the power 11. 10 to the power 11 into B. How much is B? B is 3.57. 3.57 into 10 to the power minus 2. Divided by 2 pi, divided by 2 pi.
2 into pi. Right? So ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ 1.76 ಏನದ will round it off for 2 into 10 to the power 11 3.5 ಏನದ will round it for 4 into 10 to the power minus 2 divided by 2 into pi ಅಂದ್ರೆ will take it as 3, so 2 into 3 ಅಂತ ನಂಗೆ ಉಳಿತದ್ರಿ 2 into 3, right? This is 11, 10 raised to 11, 2 into 3. So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 2 and 2 will get cancelled. ನಂಗೆ ಏನ್ ಬಂತ 4 divided by 3, 10 to the power 11 minus 2 will be 10 to the power 9, 10 to the power 9, correct? Okay, next ಈಗ ನಮಗೆ 4 divided by 3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ 1.33 into 10 to the power 9. What is the unit of frequency? Hertz. If I remove 10 to the power 9, 10 to the power 9 means what is that? Giga. So ಇದು ನಮಗೆ ಏನಾಯ್ತಾ gigahertz, right? So the frequency is 1.33 gigahertz. Gigahertz ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅದರಿ, right? ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅದು. So which option is correct? Option A is correct. Let us move to the next question then. See, here what he is mentioning, a particle having a charge of 10 microcoulomb charge and mass of 1 microgram moves in a horizontal circle of radius 10 centimeter under the influence of a magnetic field of 0.1 Tesla. Magnetic field is given. When the particle is at point P, okay, here a uniform electric field is switched on so that the particle starts moving along the tangent with uniform velocity. The velocity uniform adante heltam, uniform velocity. The electric field is igille nodri magnetic field ನಮಗೆ inverse ಅದ. This is the magnetic field, inverse magnetic field ಅದ, right? Inverse magnetic field. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನ್ರಿ, here is the charged particle. ಆ charged particle ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ, right? It is a charged particle. The charged particle is moving in this direction. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ charged particle ಮೂವ್ ಆಗತ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ +10 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್, ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ +10 ಮೈಕ್ರೋಕೂಲಮ್. ಸೊ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು? ಸಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ, ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ, ಸೊ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ರೀ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ, a uniform electric field is switched on so that the particle starts moving along the tangent with uniform velocity. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಈ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿವಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ರಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕದು. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿದಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇರಬೇಕು. ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಡಿವೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ರೀ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಹಿಂಗ ವಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತವ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಓನ್ಲಿ. ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಕೋತಿರ್ತೈತ್ರಿ. ನಮಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ನ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಅವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗಬೇಕು. ದೀಸ್ ಬೋತ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿಕಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಔಟ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್. ಎಸ್, ದೆನ್ ಅವ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್? ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? Okay, these many things are given. ನಮಗೆ electric field value calculate ಮಾಡಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is clear that magnetic force and electric force has to be equal. It is clear that magnetic force and electric force has to be equal. Magnetic force ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? It is QVB, perpendicular magnetic field ಅದ. Electric force means how much it is? It is Q into E, right? So Q and Q will get cancelled.
ಇನ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ, ಬಿ ಇಂಟು ವಿ. ಬಿ ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ? How much will be the velocity? It will be qvb divided by, sorry, radius is equal to we having mv divided by qv, right? Then v is equal to ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? It will be qrb divided by m. This much is the velocity. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, qrb divided by m. These all things are given. See, b into b, ಇದು ನಮಗೆ b square ಆಗ್ತದ್ರಿ. b square qr divided by m, right? So b square, how much is b? b ನಮಗೆ 0.1 ಅದ. b is equal to 0.1. I can take it as 10 to the power minus 1 Tesla. So b square ಅಂದ್ರೆ 10 to the power minus 1 square, 10 to the power minus 2 ಆಗ್ತದ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ q ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದ? ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 10 microcoulomb. ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ 10 microcoulomb. 10 micro means 10 to the power minus 6. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? 10 to the power minus 5 ಕೂಲಮ್ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬಂತ 10 to the power minus 5 into radius. How much is the radius? Radius is 10 centimeter. Radius ನಮಗೆ 10 centimeter ಅದ. ಇದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 into 10 to the power minus 2, which is equal to 10 to the power minus 1 meter, right? So I will write it here, 10 to the power minus 1 radius height, divided by mass. How much is the mass? Mass is 1 microgram. See, mass ನಮಗೆ 1 microgram ಅದರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಇದು ಮೈಕ್ರೋ ತೆಗಿತೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 10 to the power minus 6 gram. Standard unit of mass is what? Kg. So if you want to convert from grams to kg, see, if you want to convert from grams to kg, what you will do? You will multiply it by 10 to the power minus 3, right? So that's what we are going to do here. 1 into 10 to the power minus 6 into 10 to the power minus 3, right? 10 to the power minus 3 kg. So what this will be? 10 to the power minus 9 kg ಆಗ್ತದೆ. 10 to the power minus 9 kg, right? So here I will write it as 10 to the power minus 9. Okay, in the numerator, 10 to the power minus 5 minus 1 will be minus 6, minus 6 minus 2 will be minus 8, divided by 10 to the power minus 9. So minus 8 from this, minus 8 from this will get cancelled. I will get it as 10 to the power minus 1. 10 to the power minus 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? 10 to the power plus 1. So this much will be the electric field. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ electric field ಇರಬೇಕು? Newton per coulomb or volt per meter. This much will be the electric field. So which is the correct option then? Option C is the right option. Either 10.0 there volt per meter. Okay, let us go to the next question then. See, next question is also from KCET. This is KCET previous year question 2018. See, an electron is moving in a circle of radius r in a uniform magnetic field B. Suddenly the magnetic field is reduced to B by 2. The radius of the circular path becomes. Okay, first nodri namaga ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? When the magnetic field is B, how much is the radius? R. When the magnetic field is reduced to half, how much will be the radius? That we want to calculate. ಮೊದಲು radius ಮತ್ತು magnetic field relation ಏನ್ರಿ? R is equal to mv upon qb. So R is inversely proportional to magnetic field. ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ magnetic field ಅಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೆ. There is no change in the mass, there is no change in velocity, there is no change in charge. So magnetic field ಮತ್ತು radius ಅದನ್ನು relation ತಗೊಳತ್ತೆ. So R dash divided by R is equal to, I can write it like this. R dash means it will be 1 divided by B by 2. ಯಾಕಂದ್ರೆ R dash ಇದ್ದಾಗ magnetic field ಎಷ್ಟದ? B by 2. R means it is 1 divided by B. Okay. So how can I write it as? I can write it as B divided by B by 2. Okay. So B and B will get cancelled. 2 will come to the numerator. ಇದು 2 ಆಯ್ತು. So R dash divided by R is equal to 2. Then what I will get? R dash is equal to 2R. ನಂಗೆ radius, new radius ಎಷ್ಟು ಬಂತೆ? 2 times of R. So 2 times of R means which option is correct? Option B is correct. Okay. So this is how we have to calculate this. Okay. Let us go to the next question then. So next question ಏನದ ನೋಡ್ರಿ? A proton is projected with a uniform velocity along the axis of current carrying solenoid. Along the axis of the current carrying solenoid. Then what happens? The proton will be accelerated along the axis. The proton path will be circular about the axis. The proton moves along the helical path. The proton will continue to move with the velocity v along the axis. So this is also a KCET question. So nodri, solenoid the axis mag anatare. See, if this is the solenoid, solenoid ಒಳಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ what happens? A uniform magnetic field will be developed along the axis of the solenoid. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೊಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ್ರಿ? A proton is projected with a uniform velocity v along the axis of charge particle.
ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್, see a proton is projected along the axis of the magnetic field. Along the axis of the magnetic field ಅಂದ್ರೆ we are shooting or we are projecting that charged particle parallel to the magnetic field. Magnetic field parallel ರೀ, ಅಂದ್ರೆ theta ಎಷ್ಟು ಐತ್ರಿ 0 degree. Then how much will be the magnetic force on it? 0. If magnetic force is not acting, then it has to move in a straight line only. ಅದು ನಮಗೆ deviate ಆಗಂಗ ಇಲ್ರಿ. It has to move in a straight line and there is no electric field to accelerate it. Electric field ಇದ್ರೆ ಅದು accelerate ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, but electric field ಇಲ್ಲ, only magnetic field ಅದ. Solenoid ಒಳಗೆ only magnetic field, uniform magnetic field. So it has to move in a straight path. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? The proton will continue to move with a velocity v along the axis. Velocity change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. We know very well magnetic field will not alter the velocity of the charged particle. It just alters the path. But ಇಲ್ಲ ಅದು path change ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ magnetic force 0 ಅದ. We'll go to the next question. An electron having momentum 2.4 into 10 to the power minus 23 kg meter per second enters a region of uniform magnetic field of 0.15 Tesla. The field vector makes an angle 30 degree with the initial vector, with the velocity vector of the electron. The radius of the helical path of the electron in the field shall be. Okay, helical path the radius ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. What all are given? Electron momentum ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Momentum means mass into velocity. This is given. How much it is? 2.4 into 10 to the power minus 23. And magnetic field is given. Magnetic field ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Angle is given. Angle is 30 degree. These many things are given. They are asking us the radius of helical path. Radius of helical path the formula ನಾವು ಏನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? It is mv sin theta divided by qb. This is the radius of the helical path, right? So mv means what this is? This is momentum. So p sin theta divided by qb, right? Okay, how much is p? P ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2.4 into 10 to the power minus 23. Sin theta, how much is theta? Theta is equal to 30 degree. So sin 30 degree ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 1/2 divided by how much is the charge? How much is the charge? Charge ನಮಗೆ electron ಅಂತಂದಾರ್ರಿ. So charge electron charge ಎಷ್ಟು? 1.6 into 10 to the power minus 19 into B. How much is the magnetic field? 0.15 Tesla. 0.15 Tesla, right? So what can I write it as? ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? See, ಇಲ್ಲಿ 10 to the power minus 23, 10 to the power minus 19. So how much will be remaining? 10 to the power minus 4 will be remaining in the numerator. 10 to the power minus 4 ನಮಗೆ numerator ಒಳಗೆ ಉಳಿತದ್ರಿ. Correct? Okay, see, everything is in standard units. Okay, the kg meter per second, Tesla. Okay, everything is in standard unit. See, what I will get? ಈಗ ನಂಗೆ ಇದು 2.4 ಅದ, ಇದು 1.6 ಅದ. I can write it as 24 and this I can write it as 16. 0.15 ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1/2 ಅದ ರೀ, ಇದು 2 ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತದ್ರೆ. This 2 will come to the denominator, right? ಇದು 2 ನಮಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. In 0.15 ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, what I will write it as? I will write it as 0.15 only. So 4 6 are 24, 4 4s are, right? And see, it will be 6 into 10 to the power minus 4 divided by 4 into 0.15 into 2 ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? It will be 0.3. 0.3. What I can write it as? ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬಹುದು. 2 3s are 2 2s are will get cancelled. So I will get it as 3 into 10 to the power minus 4 divided by 2 into 0.3. 2 into 0.3 will be 0.6. So ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕ್ರಿ? How much I will get it as? ಇದು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? See, I can write it as 3 into 10 to the power minus 4 divided by 0.6 ಏನದನ್ನ 6 into 10 to the power minus 1 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. 6 into 10 to the power minus 1. So minus 1 from this, minus 1 from this will get cancelled. 3 1s are 3 2s are. So this will be 1/2 into 10 to the power minus 3. ಇಲ್ಲಿ minus 3 ನಮಗೆ ಉಳ್ಕೊತದ್ರಿ. 1/2 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? 0.5. half means 0.5 into 10 to the power minus 3 meter. ಇದು ನಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು. 10 to the power minus 3 minus 3 ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ? millimeter. 10 to the power minus 3 means it is milli. Correct? Which option is correct then? Which option is correct? 0.5 millimeter. Option D is correct, right? Okay, so that's all about the motion of charged particle in the magnetic field, right? See, it's my kind request, if you like the content of this channel, please don't forget to subscribe the channel and please share the channel with your friends and family. Thank you so much for watching the video completely, for watching this channel, for coming to this channel and subscribing this channel. Thank you so much. Please keep watching and supporting the channel. Thank you.
Further concepts will continue in the upcoming videos, right? Thank you so much.